No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaope. Tänään me otetaan varaslähtö jouluun Nanovar of Steelin Valhallelujalla. Kommenttien perusteella luvassa on kovaa kyytiä, mutta muuta mä en sitten tästä kappaleesta tiedäkään, joten hypätään nyt suoraan tähän sokkoreaktioon. Ai niin, tosiaan tässä lukee, että heillä on fiittaavana laulajana ilmeisesti, fiittaavana artistina Angus McFive Gloryhammerista. Oh, this is exciting. Angel Choir? Drowning in a sea of desperation. And I sing a prayer to my Lord. Away from hope, a system bulage. And I sing a prayer to my Lord. I pray, yes I pray to my Lord. My I Lord. was down on my knees. Burn my frost on my feet. Beautiful head I voice. was begging in tears, falling oh, Oh my gosh, what is happening? Oh my god! Have a heavy jolly jule. Ihania leikitteleviä viittauksia gospeliin. Meillä on kysymys-vastausformia. Meillä on taustakuoroa, jossa on upeaa täyttää rintarekkari-tuuttausta ja myöskin tällä lead-laulajalla ihana, vahva äänihuulikontakti ja tvängi myös. Ja kato nyt tuota onnellista hymyä, kun hänen toiveensa täyttyi. Ehkä soundipuolella kuuluu. Ehkä soundipuolella kuuluu myös kaikuja Van Halenin Jumpista. Nyt voi olla, että Anskin korvat vaan tekevät tepposia, mutta kerro mitä mieltä sä oot. Oh. I can't! The preacher, the gestures, the choir, the actual gospel choir with ropes and everything. I can't. This is hilarious. If we take those heavier elements in the instrumentation and the drum beat away, this would be a full gospel song. What? What's that language? All right. IKEA. I can't. Another steady grit. Wonderful. I guess this is the guest vocalist, Angus. They've got quite similar tones with the lead singer. Just like
Beautiful white vibrato. Oh my gosh. It's so happy. Our father Odin, who art in Ikea, we understood your message. We're here to worship your creation. We understood your message. Suddenly his speaking voice is very jumpy. That plus vibrato. What a hot mess. I love it. Please listen to our prayer. Everybody, Oh, all together. yeah. Pray for the comfort. What? Onko meillä Peppi Pitkä tossu kitarassa? Mitä ihmettä? Love those ad-libs. Oh wow, we need to take this back a little bit. I love how they've built up the harmonic layers in the choir on that major chord. I will point that out to you. They have literally put every single cheesy gospel trick in this song, and it is just so great and entertaining. Oh, that was it, sorry. Menet jo kaikki. Oh. Oh no. Why did I have to come back from my dreamland? Oh shit. Oh. Eikä meillä ollut vielä lisää siellä. Tää taisi olla jo loppu. Krediitit. Kappaleen nimi on todellakin merkki jatkuvasta fiksusta sävellys- ja sanaleikittelystä. Tämä on ennen kaikkea hauska veisu, josta varmasti moni osaa tänä päivänä myöskin pahoittaa mielensä. Lähdetään kuitenkin siitä, että kyseessä on satiirinen bändi, joka syleilee tätä hupsuttelevaa power metal fiilistä täysin rinnoin, eikö vaan? Ja tällä kertaa mä taidan jättää enemmän ääninörtteilyn hyllylle. Nautitaan ja fiilistellään sen sijaan enemmän, koska minusta tuntuu, että tämä kappale on todellakin sitä varten. Otetaan kuitenkin lähitsoomiin tämä vieraileva tähti Angus McFife, koska hän antoi ehkä visuaalisesti eniten analysoitavaa vokaalipuolella, vaikka näistä musiikkivideoista onkin todella vaikea sanoa mitään kiveen hakattua analyysiä. Hear my voice, this is Odin.
He is in his beach level belting with distortion, of course. I was thinking if there's elements of growl which comes from the epiglottic fold, but actually I'm not sure anymore. Growl has this quite dark color to it, but on the other hand, at the start of his part, he is shaping his vocal tract and his mouth and lips in a way that darkens up the sound on its own as well. With the hammer of war, glorious heart, they burn it, reverse it, no meaner and key. For the battling and the caving, sing with me the hallelujah. From the moon and heavy match with star and space and paper fall. Again, as this is not live, it's very hard to say if he's actually singing in the video, but there's an interesting shift in his tongue shape where... Sorry. For the battling and the caving, sing with me the hallelujah. Yeah, so where he shifts to that higher belt. This makes me think he was singing the actual note while filming this music video. Tästä näkee, kuinka korkeampaan pelttiin kielen keskiosa painuu alas ja reunat kaartuvat manipuloiden tila-ääntöväylässä, sallien äänihuulien kuitenkin pysyvän paikallaan. Kieli levenee, luoden tuon kapean soundin, leuka tippuu esimerkillisesti, jotta ääni pääsee jännitteettömästi ulos. Very clear set. Alright, läheltä löytyy myös toinen paikka. Here. Täällä kieli on aivan toisessa asemassa. Soundi on tummempi, soundi on takaisempi. Tässä lainissa olin kuulevinani eniten elementtejä siitä growlista, jota mä oon tässä mietiskellyt. Mutta Angusin laulutyyli on kyllä niin mielenkiintoinen, että pitäisi kuulla häntä vähintään parin kappaleen verran lisää, jotta mä osaisin tarkemmin sanoa ja analysoida. Kaiken kaikkiaan tämä bändi, tämä kappale ja Angus on todella mielenkiintoisia erikseen ja yhdessä, ja ainakin Angus todellakin pitää hauskaa eri soundeilla ja kielen asemilla. Mikä hauska video ja kappale. Mä en osannut odottaa mitään tällaista, mutta Nanovar oli täydellinen piristysruiske tämän marraskuun viimeiselle täydelle viikolle. Kerrothan mulle, mitä mieltä sä olit tästä videosta ja mun reaktiosta ja ajatuksia kommenttikenttään ja heitä mulle myös uutta kuunneltavaa kehiin. Muistathan tykätä tästä videosta, muistathan klikata sitä suppausnappia ja kelloikonia, niin et myöhästy mun seuraavan viikon videosta ja sen ensi-ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!